পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলে ফার রাইট ও ইউকিপ সমর্থকদের সম্ভাব্য আগমনের প্রেক্ষিতে সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও ঐক্য নিশ্চিত করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল অফ মসজিদ এর উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকটি শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রায় 40 জন প্রতিনিধি বিভিন্ন মসজিদ, সামাজিক সংগঠন ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অংশ নেন। উপস্থিত সংস্থাগুলোর মধ্যে ছিল ইস্ট লন্ডন মসজিদ, দারুল উম্মাহ, উইমেন এক্সক্লুসিভ টিম, কাউন্সিল অফ মসজিদ নিউহাম, মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেন, মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ। সভা পরিচালনা করেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিল অফ মসজিদ এর সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম হীরা। বক্তব্য রাখেন ডিটেকটিভ সুপারিনটেন্ডেন্ট অলিভার রিস্টার, চিফ ইন্সপেক্টর ক্রিস ব্রাউন, ডক্টর ওয়াজিদ, ডক্টর আবদুল্লাহ ফালিক, দিলওয়ার হোসেন, নুরুল উল্লাহ, সাফিয়া জামা, সারা মেরি প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জুবায়ের, সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ এবং কাউন্সিল অফ মসজিদের ট্রেজারার মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদি কেরল, পাশাপাশি সোমালি কমিউনিটি বিশিষ্ট নেতা মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রমুখ। বৈঠকে 25 অক্টোবরের ঘটনাকে ঘিরে জননিরাপত্তা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখতে সমন্বিত পরিকল্পনা ও কৌশল নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সভা শেষে উপস্থিত প্রতিনিধিরা একমত হন যে সম্মিলিত উদ্যোগ ও পুলিশের সমন্বিত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শান্তি ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হবে। I understand your question and I understand the concerns. We can only take action if there's an offence or there's a legal framework to do that. Simply being provocative or saying stuff that's insulting or a different opinion to someone else by itself is not an offence. Now I don't know much about I know what demonstration you're talking about. I do know that when there is a big demonstration like that, in fact I do know this, that they will have legal advisors in the specialist operations room that will advise the police commanders as to what does and doesn't meet a criminal threshold. But it is a really fine line, and simply saying something that is provocative, unpopular, even insulting in itself is not an offence. So firstly, this is my first time meeting many of you. So my name is Oliver. I'm a detective superintendent with the Met Police, and I've just taken over neighbourhood policing in Tower Hamlets. I'm joined tonight by my colleague Chris, who is the Chief Inspector. So we're both very new, both to Tower Hamlets, and this is our first time in neighbourhood policing for quite a while. But it's an absolute honour, so thank you very much for your welcome both this evening. There are some friendly faces that we've seen already. I think we've already heard from some very passionate, articulate speakers, and I hope you'll forgive me that I can't be probably as forthright in my personal views because of the professional capacity in which I'm here. Racism, Islamophobia, and prescribed far-right organisations. I think it would be remiss of me not to just touch on the fact that we know that also our own organisation has those problems embedded within it. Some of you will have seen the recent Panorama episode or read reports on that. And since that's come out, I mean, if you're in any way associated with the Met Police, that's an absolutely shameful. With the police, and I think the leadership is going to sit with the police to discuss this further. So as Dr. Wajid said, we need to come together. There are many good people in this society, in this country. According to research, the people who actually hate Muslims the most. This gathering is super important. I also think it's super late. And the reason that I say that is because they've been in Tower Hamlets and have come to Tower Hamlets a number of times outside Britannia Hotel. And I've gone to that protest because it's one fight, one battle, what we're seeing. Strong recommendations for them to stop this event happening. Because to me, my justification was the double standards that I see that's happening. Just like having a Palestinian flag is not illegal, waving it, but say, for example, you're doing that outside a synagogue, that can be seen as a hate crime, intimidating. This is the same way. UKIP, a political party, have come with the flyers right Islamism, which obviously, coming to Whitechapel, biggest demographic of Bangladeshi Muslims, they know that Somali Muslims, they're coming to incite